Salut tout le monde, c'est Megarob, on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode, il me semble, de The Silent Age. Alors nous nous étions arrêtés dans la maison du vieux, et on avait plein de trucs. Donc ça s'est fermé, j'imagine. Cette porte n'était pas en bois avant, oui c'est vrai. Elle n'était pas là avant, ouais, cette porte n'était pas là. Il y a au taquet de trucs. Ici une voiture ici pour survivre pendant un mois. La branche, je vois pas du tout à quoi elle va nous servir. Ok, bon, c'est pareil. En fait, on est coincé quoi. Ok. On va partir dans l'idée qu'il n'y a rien à faire là. Et là, par contre, il doit y avoir un truc. Extincteur, est-ce qu'on peut pas le mettre avec le baril de pétrole? Rendre l'extincteur inflammable, une idée géniale. Cette fois, Joe, tu t'es surpassé. Ok. La branche, par contre, ça c'est possible. Oui, recouvert de pétrole maintenant. Par contre, on va savoir à quoi ça peut nous servir. Engin sphérique. Alors, totalement abandonné par contre. Ok. C'est la première version de la machine à voyager dans le temps. Et recouvert de poussière, pas besoin d'accélérer encore plus. Bah bon, ça apparemment ça sert à rien. Petit labo photo, ça sert vraiment à rien. Puis une chambre nourrice, une ampoule rouge, du matériel de photo révélateur, tout ce qu'il faut, ouais. Ok. Ouais. Ok. Tout ce qui est en bois est devenu en acier. Déjà, on commence à comprendre comment il a réussi à rester. En fait, il faut qu'on trouve la clé. Je suis persuadé que là, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire ici, c'est sûr. Alors, regardez. C'est quoi le baril? Je semble un système de collecte d'eau. Je vois pas pourquoi, mais... Pourquoi je ferais ça, mais je vais le faire. Non, ça fonctionnera pas. Ok. Un baril, là. Baril vide, c'est parfait. Du coup... On va voir si on peut sortir, tiens, remarque. En fait, et toutes les portes sont fermées par contre, hein, dans le futur. Elle est coincée. Pardon. Peut-être que l'extincteur, remarque, m'a permis... Ah, je peux sortir peut-être. Ah, il est sûrement... Je dois trouver Lambert, il est sûrement à l'intérieur. Il est optimiste, hein. Il est optimiste. Ah, attendez. C'est absolument rien. Je dois me débarrasser de ces plantes grimpantes. Ouais. Ok. Ok. Ok, d'accord. Faut que je me débarrasse des plantes grimpantes. C'est ça, en fait, le but. Mais comment? Je sais pas si je dois trouver une clé avant ou quelque chose. Tiens, attends, l'extincteur. Ah, l'extincteur n'a plus d'eau et puis il commence tout juste à faire chaud ici. J'ai vraiment envie. J'ai pas vraiment envie d'éteindre le feu. Ok. Mais alors, il me sert à quoi l'extincteur s'il n'y a pas d'eau? Ah, attendez. Remarque, j'ai peut-être une idée. Ça va marcher, je pense. Qu'applique. Ça, je m'en. Allez, allez, allez. J'ai compris. On va s'en servir pour détruire. J'ai pas regardé l'heure à laquelle on a commencé, c'est pas grave. Je pense que ça va être l'avant-dernière partie. Et là, ça devrait marcher. Parfait. Ça marche encore mieux que prévu. Ok. Ah merde. Il n'y a pas d'eau, je veux faire quelque chose avec toute la maison part en flammes. Vite. Merde. Ah si, je sais. Ah, je sais, je sais. Vous allez voir le talent. Il suffit de faire ça, ça. Et normalement ça, je pense que ça ira. Parfait. Rempli d'eau. Excellent. Ça va. J'ai eu peur qu'on soit bloqué, mais ça va. Ça va un peu mieux. Du coup, je m'occupe de ça. Et je pense, j'espère surtout qu'on va pouvoir accéder à la hache. Je crois que c'est assez joué avec le feu pour aujourd'hui. Ouais. Allez, vite la hache. Elle était bien coincée, mais je l'ai eu. Alors, c'est parti.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la hache? Je réfléchis. Ah, j'ai une idée. Si, j'ai une idée. Fait que je reste comme ça. Il y a une porte, je crois qu'elle était fragilisée, il n'y a pas besoin de clé. Je pense qu'avec la hache, on peut la niquer. Voilà. Et on peut aller là. C'est parfait. Bon, on va aller vers l'aquarium. Quelqu'un s'occupe bien de ce poisson. Lambert est dans le coin, c'est sûr. Étagère. Il y a plusieurs cahiers. 11 mars 1971. J'ai préparé un carnet pour documenter mes recherches. Si quelque chose m'arrive, quelqu'un le trouve, il pourra continuer mes travaux. Ah ouais. Cela fait un mois que j'ai quitté Archon. D'après ce que j'ai entendu, ils continuent avec leurs essais de voyage dans le temps malgré tous les échecs. Quels imbéciles. Ok. Continue pas à lire par contre. Allez. Lampe à lave. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'adore ces machins. Ouais, moi aussi. Ah, un petit portrait. Qu'est-ce qu'il va en dire? Peu importe combien de fois je suis ce chemin des yeux, ça termine toujours au même endroit. La fleur. Jolie. Ah, pour une fois. Plante. Ce sont de petits arbres. Ah, le globe en haut. Je suis pas astronome, mais je suis à peu près sûr que c'est la Lune. Ah oui, c'est possible. Du coup, on peut faire ça. Et il n'y a plus le poisson. Prise de courant. De pouvoir mettre ça, je pense. Ah, il y a une bouteille, ouais. C'est bizarre, je crois que cette bouteille n'est pas en verre. Le bouchon a l'air... Quoi? Le bouchon a l'air peint dessus. Ah oui, ça a l'air d'être en acier vu l'image. 18 juillet 1972, aucun problème cette semaine, j'ai passé 2 mois de nuit froide à cause de cet imbécile qui a détruit la porte de ma chambre. Ah, c'est nous, mais pire encore, j'ai failli être tué par un ours hier soir, j'ai fini par céder et j'ai construit de nouvelles portes. Ça explique donc les nouvelles portes. Qu'il essaie de passer celle-là, j'aimerais bien le voir. Enfin, cet idiot est tellement tenace qu'il finirait par trouver un moyen, j'en suis sûr. Des ours. Est-ce que ça a un rapport? Ah tiens, la peinture. Ok. On peut prendre le lit. Je serais sûrement très grincheux si je devais dormir tous les nuits sur un lit aussi dur. Et la plante. Je pensais que j'avais rien changé. Ok. Donc, on va passer par là. À quoi va nous servir la bouteille? Ah, tiens, j'ai une idée. Bouteille de vin bizarre, si on la met là. Il y a un endroit où il n'y en a pas, ça me fait assez étonner. Ah, j'en étais sûr. Un passage secret. J'en étais persuadé. J'étais sûr qu'il allait y avoir un truc comme ça. Oh! Stop right there. Whoa, whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5, I was sent here. 4, Why you? 3, You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2, You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. Eh oui, mais il l'a pas encore créé. I gave you that? Yes! I've never seen anything like it. But on the back, that's my family's signet. C'est ça, il l'a pas encore créé. This? It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world.
I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded Bah in si, finding me, which means faut qu'on le dise anything you plus. tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just... Moi aussi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. What happened, Mr. Lambert? Est-ce qu'on va le savoir? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find Ah, me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. Ah, When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this too was a lie. Pourquoi? At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. Ah ouais, ok. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. Ah, ok. When the first contamination erupted in the lab,
We were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Ah, je crois que j'ai compris. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. Ok. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. Ok. Ok, donc c'est un virus qui détruit tout. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? Ouais. In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the Mais outbreak. comment? No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and Et death. pourquoi il peut pas y aller lui? You're here now, and you're all I've got. wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But Ah ouais. We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me Ok, this d'accord. morning, correct? yes, but That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. Ok. That pilot is patient zero. C'est complexe, mais I ça, need you ça a to un destroy minimum the de sens. supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back one day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Ok. D'accord. Ok. How did I get myself into this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm.
and it sure was nice of him to pack me lunch. C'était le minimum. Hein. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though, and some gas for the Bunsen burner. I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Ok. C'est complexe. Je joue pas dans cette partie. Hein. Ok, bon, chapitre 8. Du coup, on va s'arrêter là, vu que je crois que ça fait 20 minutes. Alors, j'espère que cet épisode, j'ai pas beaucoup joué, hein, mais au moins on a eu des explications. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert. Ciao tout le monde!